హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రొనౌన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ ప్రొనౌన్ గురించి నేర్చుకున్నారు కనుక ఆ ప్రొనౌన్ గురించి చెప్తున్న వాటిలో పొసెసివ్ ప్రొనౌన్, అలాగే పర్సనల్ ప్రొనౌన్, అలాగే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ మనం ఆ టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. ఆ టైప్స్కి సంబంధించి మీ యొక్క మెమరీని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి గాను ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్విజ్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను. ఆ క్విజ్ చూసి మీరు మీ ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. తర్వాత వీటికి కావాల్సిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఒక గంట తర్వాత నేను ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుని మీ ఆన్సర్స్, మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ని మీరు టాలీ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్? ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చూద్దాం. అలాగే మీకు కొంచెం టైం కూడా ఇస్తాను. ఆ టైంలో మీరు మీ యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసుకోండి. ఇది టెట్, డిఎస్సి వీళ్ళందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ దేంట్లో కూడా ఈ ప్రొనౌన్స్ గురించి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. See here. Here is my new tennis racket. James, where is dash? Here is my new tennis racket. James, where is blank? A, mine. B, hers. C, theirs. D, yours. Okay friends, now you have given 10 seconds to choose correct answer. Okay, think. Okay, time up. The correct answer is D, yours. See here. Okay, now the next one. Here is your question. Select the third personal singular masculine pronoun. Okay, select the third personal singular masculine pronoun. A, her. B, he. C, our. D, I. Your time starts now. Okay, the answer is option B, he. Now the third one. This is the town blank I spent my childhood. This is the town blank I spent my childhood. Your options are A, where. B, that. C, which. D, when. Your time starts now. Okay, the answer is option A. If you want the explanation, please go through the description after 1 hour. Now the next question. The only thing blank keeps me awake is tea. The question. The only thing blank keeps me awake is tea. Option A, that. B, which. C, what. D, it. Your time starts now. Okay, now the time for revealing the answer. Answer is A, that. Now the last question of this quiz. She married a nice young guy dash her senior at college. Option A, who. B, which. C, whom. D, whose. Time starts now. Okay, now the time for revealing the answer. Here the answer is option A, who. Okay friends, thank you for watching. Stay tuned to my channel
for more updates. And if you like the video, hit the like button and subscribe my channel.